from gaganam vishokastasmin yadandastaduvasidavyam yo vedavsara prokto vedante cha pradipita tasya prakriti nasya parasamaheshwara. यहाँ की संस्कृति इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां।
February. As we take a step into the later half of this evening, we wait with bated breaths, open arms, and starry eyes in excitement for the parting gift to be bestowed upon us by this stellar day. Hari Om, and a pleasant evening to everyone gathered here. Today, we at Chinmaya Vidyalaya Kolari celebrates our 43rd annual day after 2 long years. The dry spell of the Corona era, a grim period that dampened our spirits and drained our zeal for merriment. And sharing all the negativity of that era, let's rise like the phoenix and march forward with renewed hopes and exuberance. To give this evening the most befitting divine touch, let's invoke the blessings of Lord Almighty. I call upon MP Shruti to render the prayer. Please remain seated during the rendition. സത്യമെന്നൊരമൃതേ പ്രപഞ്ചമണി വീണമീട്ടുമുണർവേ ഞങ്ങൾ പാടുമീ സുസ്വരങ്ങളെ ഹൃദ്യമാക്കിടേണേ സത്യമെന്നൊരമൃതേ പ്രപഞ്ചമണി വീണമീട്ടുമുണർവേ ഞങ്ങൾ പാടുമീ സുസ്വരങ്ങളെ ഹൃദ്യമാക്കിടേണേ ആടി ആടി നടമാടുമീ ഉലക നാടക കളരിയിൽ മുഗ്ധമായിളകിടേണമെൻ്റെ പദയുഗ്മമെന്നുമെന്നും ആടി ആടി നടമാടുമീ ഉലക നാടക കളരിയിൽ മുഗ്ധമായിളകിടേണമെൻ്റെ പദയുഗ്മമെന്നുമെന്നും സത്യമെന്നൊരമൃതേ പ്രപഞ്ചമണി വീണമീട്ടുമുണർവേ ഞങ്ങൾ പാടുമീ സുസ്വരങ്ങളെ ഹൃദ്യമാക്കിടേണേ. Thank you, Shruti. For a formal commencement to this evening, we invite our zealous and highly spirited Vice Principal, Srimati Usha Prem, to welcome this gathering. Over to you, ma'am. Hari Om, a pleasant evening to one and all. At the outset, let me apologize for the technical issues that we are facing. Hari Om, respected Chief Guest of the Day, Honorable Justice Sri Devan Ramachandran, Judge, High Court of Kerala, His Holiness Swami Vivekanandaji, respected Panchayat President Srimati Lakshmi Vishwambaran, other distinguished members on and off the dais, parents, teachers, alumni, and dear children. Annual Day is the culmination of the school's academic year. It's a time for celebration and recognition of the students as well as the school's achievements. It's also time for teamwork and being proud of what the Vidyalaya stands for and believes in. To add to the glory of the day, we request reputed dignitaries from the society to be our chief guest. Today, we are honored to have with us Honorable Justice Sri Devan Ramachandran, who is joining us virtually. Sir started practicing as an advocate in 1991 under the guidance of Sir's father, Senior Advocate Mr. M.P.R. Nair. His lordship practiced in various modern branches of law, including corporate, company, and constitutional matters. In recognition of Sir's eminence, Kerala High Court had engaged services of Sri Devan Ramachandran to be its standing counsel when Sir was just 35 years, making Sir the youngest one to do so till date. Justice Devan Ramachandran also served as standing counsel for the CBSE, various private and public companies, various banking and financial institutions, including the Indian Banks Association, the principal financial advisory mechanism to Reserve Bank of India. His lordship has an extremely challenging and busy schedule. Besides this, Sir was kind enough to accept our invitation. On behalf of the entire gathering, I extend a warm welcome to you, sir. I just hope Sir is able to hear me and he understands my welcome. We are blessed and grateful to have Swami Vivekanandaji, Regional Head Chinmaya Mission, Kerala. Swamiji's preaching and contributions are commendable and worth replicating. My humble pranams and hearty welcome to you, Swamiji.
I am delighted to welcome Srimati Lakshmi Vishwambaran, Kolari Grama Panchayat President, to the gathering. The support extended to us by her in her capacity is remembered with gratitude. A warm welcome to you, ma'am. We, the Chinmayats here at Thrissur, are fortunate to remain protected under the benign care of Swami Gabiranandaji, who always exudes calmness and peace. My humble pranams and a cordial welcome to you, Swamiji. The legacy, professionalism, negotiating and collaborating skills of our Director of Education, Dr. V. Venugopal, are known to one and all in this gathering. He has the amazing skill of captivating the attention of the person he is communicating. It's a pleasure to welcome you, sir, to this day. Our principal, Srimati Shobha Menon, is a true example of woman power. With her energy, enthusiasm, and focus on education, our school has achieved greater excellence. I doubt if she ever will hang her boots. She is a restless soul who is at peace only if a plethora of things are managed in a most efficient manner. With lots of love, we welcome you, ma'am. The trustees and management committee members are a vital force behind the success of the school. They bring in rich experience from an array of industries that aggregates to the wholesome development of the school. We welcome you wholeheartedly to this day. Let me extend a very warm welcome to Srimati Shobhana Devdas, our former principal who spent 20 long years as principal in our Vidyalaya. A warm welcome to you, ma'am. I appreciate cooperation and support extended by Senior Headmistress Srimati Anita VN and Headmaster Sri Madhav Das for the smooth functioning of the Vidyalaya. With lots of love, I welcome both of you. Unlike earlier times, parents today have a lot of responsibilities. Mostly, we are in a nuclear arrangement and we have to strike balance between stress at work, family responsibilities and future plans. Post-COVID situations are even more challenging. Each one of you need a pat on your back for doing your best for the children. On behalf of the Vidyalaya, I welcome you to this gathering. On this day, I would like to welcome Head Boy Vaishnav and Head Girl Aditi for discharging their duties to their best. They have displayed reliability, adaptability, and perseverance. These qualities will differentiate you from others in your future. I welcome you both to this day. Our teachers have put in untiring efforts to shape up various events of the day. In the process, they have ensured academic excellence. I welcome all of you to this day. Let me welcome all the diligent volunteers who have been working hard for the last many days. Competition is tough nowadays. Children have to excel in every spheres of life. Our children have ensured success in both academic and co-curricular activities at various events in intra and inter-school competitions. I welcome each one of you to this day. I would like to extend a warm welcome to the non-teaching staff. Every event of the school is a project and they ensure that the project is delivered to its best. I want to specially welcome the event management team and sounds and acoustics team. They are the one who bring life to the event and lift up the spirit of one and all. Welcome to one and all. Have lots of fun. This is your day. Enjoy the fullest. Thank you. Thank you, ma'am. It's my pleasure to extend a warm and hearty welcome to you too, ma'am. Now, we are fortunate to have with us His Holiness Swami Viviktanandaji, Regional Head, Chinmaya Mission, Kerala. With due pranams, Swamiji, may I request you to deliver the presidential address. Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shri Chinmaya Satgurave Namaha. ഓൺലൈനിലൂടെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യാതിഥി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, വേദിയിലുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ,
സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാന്യപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റ് അതിഥികളെ, പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപികമാരെ, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് 43-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനം നേർന്നുകൊള്ളുകയാണ്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹ്രസ്വമായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം, ഒരു സംഗതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണാൻ, ആസ്വദിക്കാൻ, അവരെ വളരെ നല്ല കയ്യടിയോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താം. നമുക്കറിയാം, ചിന്മയ വിദ്യാലയം മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾ പോലെയല്ല. അതിന് വിദ്യാലയത്തിന് തന്നെ വേറിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. എ സ്കൂൾ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി, സ്പഷ്ടതയോടുകൂടി അതിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലായിരിക്കണം ആ വ്യത്യസ്തത എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന നിലയിൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയം തൃശ്ശൂർ വളരെ അധികം പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ പൂർവ്വകാല പ്രവർത്തകർ, ട്രസ്റ്റിമാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, അധ്യാപികമാർ, അധ്യാപകേതര സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്തരുണത്തിൽ നമ്മുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ. വേറിട്ടൊരു വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ചില സംഗതികൾ, അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള മികവും തികവും നേടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതിയും കൂടി, അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ, നാളത്തെ പൗരന്മാരായി വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മൂല്യബോധനം അവരുടെ യുവ മനസ്സുകളിൽ, ചെറു മനസ്സുകളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിനും ദേശത്തിനും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിന് തന്നെ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തികളായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന അതിമഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു യജ്ഞത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അനുസ്യൂതതയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ 43 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ചെറിയൊരു നുറുങ്ങ് കഥ അല്ലെങ്കിൽ നുറുങ്ങ് സംഭവ കഥയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അവിടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അടുത്ത ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ വരുന്നു. 1-2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പുകാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ഒരു വൃദ്ധ 80 വയസ്സിൽ അധികമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 കൈയിലും ഭാണ്ഡങ്ങളുമായിട്ട് കെട്ടുമായിട്ട് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 80 വയസ്സ്, മറ്റാരും സഹായികളില്ല, നിൽക്കുന്നു. ട്രെയിൻ വന്നു നിന്നു. 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ആ തിരക്കിനിടയിലൂടെ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് വരുന്നു. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള 2 ഭാണ്ഡങ്ങളും വാങ്ങുന്നു. ആദ്യം അവരെ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അയാളും കയറി ഈ അമ്മയെ, വൃദ്ധയെ സീറ്റിലിരുത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിദേശി, അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടായി പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്?
പേര് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഇന്ന കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ BA പഠിക്കുന്നു. ഓ, ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്, മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥയല്ല. ഏത് കോളേജിൽ? കോളേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കോളേജിലേക്ക് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിന് ഒരു കത്ത് വന്നു. കത്ത് ആരുടെ ആയിരുന്നു അറിയാമോ? ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രാർ, ഹാർവർഡിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, കവർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് വായിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടി, ഒരു യുവാവ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ BA പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിയെ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദത്തെടുക്കാൻ, യാത്രാച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തയ്യാറായിരിക്കും. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ അന്താളിച്ചു, ഇതെന്താ സംഭവം? അപ്പം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. എങ്ങനെയുണ്ടവൻ? അവന് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതെന്താ? എന്തോ പിശകുണ്ട്, അഡ്രസ്സ് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൾ മറുപടി കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, ശരി തന്നെ, പക്ഷേ അവന് നിങ്ങളുടെ ഇത്ര അതിപ്രശസ്തമായിട്ട്, ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല, അവനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പിശകുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മറുപടി ചോദിച്ചു. 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും മറുപടി, അല്ല, നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, മിസ്റ്റേക്കൊന്നും പറ്റില്ല, അതേ യുവാവാണ്. ആ യുവാവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ദത്തെടുക്കാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിടണം, അവൻ്റെ സർവ്വ ചെലവുകളും, യാത്രാ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ വഹിച്ചോളാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു. കുട്ടി അവന് ബന്ധം വിട്ടുപോയി, എന്താ സംഗതി എന്ന്. എന്നിട്ട് ആ കത്തിൽ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്നേ സംഭവം ആ ട്രെയിനിൽ വെച്ചുണ്ടായി. നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആ രജിസ്ട്രാർ എഴുതുകയാണ്, വാസ്തവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്: ബൗദ്ധിക വികാസം, അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ, അതായത് സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ മസ്തകത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള വിദ്യ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് അവനെ ഒരു വാക്കിംഗ് ലൈബ്രറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷസനായിട്ടോ വളർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ. അങ്ങനെ അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള മികവ് നേടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ ഹൃദയവും വികസിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയവികാസം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ, സൽപ്രവർത്തികൾ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി, ലോകത്തിനു വേണ്ടി, ദേശത്തിനു വേണ്ടി, നാട്ടിനു വേണ്ടി, നാട്ടാർക്ക് വേണ്ടി, ജനനന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ, ഈ യുവാവിനെ ദത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ സകല വിദ്യാഭ്യാസവും നടത്താനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ നുറുങ്ങ് സംഭവകഥ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പദ്ധതിയായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഭിവന്ദ്യ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ, പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ CVP ചിന്മയ വിഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ കാച്ച് ദം യങ് എന്നുള്ള ആ സ്ലോഗൻ, അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തിക്കൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലേക്ക് ഈ മൂല്യബോധനം, ജീവിതത്തിലെ സനാതന മൂല്യങ്ങൾ, ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് വളരണം, ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാകാം, എൻജിനീയറാകാം, IT പ്രൊഫഷണലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എക്സ്പേർട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസർ, IAS ഓഫീസറാകാം, ഒക്കെ ആകാം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം അവനിൽ വളർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ദേശത്തിന് നന്മയായിരിക്കും അല്ല ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തം കീശ വീർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ശ്രമം മുഴുവൻ. അവനൊരിക്കലും ഒരു നല്ല പൗരനായിട്ട്, നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് വളരില്ല. അവൾ ആരാണെങ്കിലും ജനറൽ ന്യൂട്രലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ വിഭാവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിന്മയ വിദ്യാലയം തൃശ്ശൂർ,
അതിനൊരു മാതൃകാ വിദ്യാലയമാണ്. വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ 43-ാം വാർഷിക അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹരി ഓം. Pranam Swamiji. To present the glorious activities and meritorious achievements of our Vidyalaya for this academic year, we cordially invite our resourceful and verbally dexterous Principal Srimati Shobha Menon. Hari Om. A warm good evening to one and all assembled here. Pranams to the Supreme Lord and humble salutations to our Puja Gurudev, His Holiness Swami Chinmaya Ji. Respected Sri Devan Ramachandran, Honorable Justice, High Court of Kerala, His Holiness Swami Viviktanji, Dr. V. Venugopal, Director of Education, other members on the dais, Lakshmi Vishwambaran Ma'am, invited dignitaries, Chinmaya Mission members, parents, teachers, and dear students. Call it destiny, fate, or karma. Lord Almighty had already predetermined that we come together to celebrate the success of Chinmaya Vidyalaya and glorify the wonderful deeds done by her in the past 43 years. I am extremely happy to present before you the annual report for the academic year 22-23. Request members on the dais to observe the monitor. It was a challenging and demanding year to bring our children back to the rhythm of learning after a gap of 18 months. But all praises are to be heaped on the dedication of teachers who prepared the children to face the life challenges. Academic excellence has always been our prime goal, and I'm proud to report that our classes 10 and 12 students had brought laurels to the school by their excellent results. As always, we have 100% pass in both the sections. We appreciate and congratulate the combined effort of our teachers, students, and parents. In the CBSE Class 12 examination held in the month of March 22, out of 134 students who wrote the examination, 40 achieved an aggregate of above 90% in all subjects and 83 got distinction. 13 students have got A1 in all subjects. The school toppers in the science stream is Ganga Sajeev Kumar with 99.4% who stands first, Lynn Mary Jose with 98.8 is second, and Kavya KR with 98.4 stands third. In the commerce stream, the school topper is Saurav R with 97%, Sanjana V. Nair securing 95.8 stands second, and Krishna Priya MV stands third with 95.4. I'm proud to announce that in the different subjects, on an average, more than 60% of students have secured more than 90% marks, and the subject toppers projected on the wall have either secured centum or more than 98 marks. Lack of time prevents me from announcing their names. Our school topper, Ganga Sajeev Kumar, stands fourth at the national level. She is also a proud recipient of Swami Chinmayananda Gold Medal, which she received recently, being the topper among all Chinmaya Vidyalayas in the Kerala state. In the CBSE Class 10 examination held in the month of March 2022, out of 133 students who appeared, 50 achieved an aggregate of more than 90% in all subjects and 106 have secured distinction. 17 students received A1 in all subjects. The school topper is Aditya K with 98%, stands first. A.K. Manjari, Shrishti Sudesh, Niranjan J. Menon, Elina A. Chiran with 98.4 stands second, and Krishna T.S. with 98.2 stands third. I'm proud to announce that in the different subjects, on an average, more than 67% of students have secured more than 90% of marks, and the subject toppers projected on the wall have either secured centum or more than 98 marks. Apart from the highlights of results, there are some achievements which are to be publicly announced and appreciated. Though I cannot include all of them, permit me to present the important ones. It was an proud moment for us when Dr. Joy Ellerman, Director of KILA,
honored the school toppers and subject toppers during the Merit Day. Neeraj M. Sudhir of Class 4 received the Bamboo Care Kit Award instituted by the Society of Bamboo for Horticulture and Soil, Thrissur, for his passion for growing and nurturing bamboo at a young stage, a standing example of environment protection. Swachh Vidyalaya Puraskar was backed by our Vidyalaya. This is to honor schools that have undertaken significant steps towards fulfilling the mandate of Swachh Vidyalaya campaign and adhering to the standards of hygiene and cleanliness organized by the Department of School Education, Government of India. Indeed, a matter of pride. In connection with the Independence Day celebration, YMCA had conducted an inter-school patriotic song competition, Vande Mataram, and we won the first prize with rolling trophy, certificates and cash prize worth 5,000 rupees. The School of Management Studies, CUSAT, in association with Resocio, had conducted the Management Development Program on Gamification and Learning and Development. In an online training program which was attended by more than 1,000 participants, the principal Shobha Menon was adjudged as a top performer of the state. The CBSE District Kalolsa was organized by Thrissur Sahodaya. Among 102 schools of Thrissur district and more than 1,200 students who participated, our school secured the 5th position with more than 38 prizes. 28 students who had secured the first and second position were eligible to participate in the CBSE State Kalolsav, which was held at Mua Tripura. And there again, our Vidyalaya secured the 5th position at the state. Definitely a matter of pride. It is worth mentioning that the achievements were made possible only by the grooming of teachers without the support of any external trainers or setting apart a specific budget for training. Thrissur Sahodaya conducted Kids Fest for KG to class 1 and 2, and 52 children participated in the Kids Fest among 72 schools of Thrissur district and more than 1,200 participants. We, our school, have secured the 6th position, young ones gearing up to steal the stage in future years. In connection with the World Food Day, Association of Food Scientists had organized a quiz contest at the state level, and Niranjan Krishna R. and Ritvik Ratish of Standard 10 won the first prize. Our students had participated in the regional CBSE science exhibition. 109 teams from 69 schools of Kerala presented their exhibits on the theme Technology and Toys. We are delighted to announce that Aman CJ and Amai CH of 7A junior category have been selected to the national level at Gurgaon for the presentation on the sub-theme Health and Cleanliness using eco-friendly materials. The Ujjwal Pratibha Award was attended by 3 of our students, Siddharth S. Jain, Devnanta S. Jain and Malavika V.S. And I'm proud to announce that Malavika V.S. was bestowed the Ujjwal Pratibha, a very prestigious award by the Thrissur Sahodaya. In the Teacher Kalolsa, which was held by Thrissur Sahodaya, Bindu K. and Deepa M. received the first prize for Malayalam recitation and Hindi essay writing competition respectively. Kerala Government Medical Officers Association had organized a health quiz, Amrita Kiranam, and Adya Ashish and Sanvya Shankar won the second prize at the district level. Srimati Niji N. Raju, our physical education head of the department, won prizes for the state masters athletic meet and qualified for the national meet to be held at West Bengal. She won 3 first prizes and 1 second prize. Rishi of Standard 12 was fortunate to visit the Vikram Sarabhai Space Center as a special invitee for mooting an idea on the topic biological space sustainability. In Vidyarthi Vigyan Manthan examination, which is the largest science talent online examination conducted by Vijnana Bharati in association with NCERT, Parameshwar of Standard 11s won the 3rd rank in the state level, and he received certificate as well as cash award. When new ideas or concepts finds a platform, it transcends into reality, leading to dynamic and positive transformation. Permit me to highlight unique activities of the Vidyalaya. A grand function, Chinmaya Yashasvi, was arranged with Dr. Ajay Kapoor, Vice Chancellor, Chinmaya Vidyapith, as the chief guest.
Sir congratulated the teachers and non-teaching staff for the unconditional and extended service of 30 years and lauded the management for having organized such a unique function. The Chinmaya Vani, a flip magazine, was released thrice during this year. This digital flip book was shared to the Chinmaya website, class groups, teacher groups, and the social media. Chinmaya Vaibhav, a one-day dance and music workshop, was organized as an initiative of the Visual and Performing Arts Club. Honesty Shop continues to operate in the Vidyalaya, inculcating values of honesty, computing skills, and easy access to stationery within the campus. Vedic mathematics classes are arranged for children to solve problems in mathematics, algebra, and geometry through sutras and sub-sutras. Chinmaya Vidyalaya joined the entire world to express the solidarity for the FIFA World Cup celebration. Flags of different countries were displayed. A good luck message poster of immense size depicting the key players of FIFA was unveiled. Children donning the jersey paraded on the stage. Cheerleaders danced to the beat of FIFA World Cup theme song, and penalty shootouts were also staged, leaving the children spellbound and excited. The Rubik Cubes Championship, an innovative idea, was conceptualized to convert a trend among the middle school into a competitive event. The finalists completed the Rubik's Cube in 12 seconds and won appreciation from their friends. Traditions are dying out with the advent of technology and overindulgence of social media. Chinmaya Vidyalaya, along with Chinmaya Mission, organized the Tiruvadira celebrations. Parents, mission members, teachers, and students participated throughout the night with devotion and religious fervor. Most of the rituals pertaining to Tiruvadira, like Ettangadi preparation, Padira Poo preparation, beetle leaf nivedyam, Tiruvadira Kali, Shiva Stotra Parayanam, and Chandra Namaskar were some of the activities that was performed. Punarjani, an inspiration run, was organized to create awareness about the youth against drug abuse. More than 500 children and teachers participated successfully in completing the 8-kilometer run. The Food Fest, Ruji Kudaram, in connection with the World Food Day, was a wonderful program where students actively participated in bringing homemade food, including snacks and nutritive drinks. This year, emphasis was given to the use of millets in the diet, as this is a year of millets. A dance workshop was conducted by an organization called Myself and My Moves, M&M. It exposed our children to the novel concept of dancing their way to happiness and improving their academic performance through unique movement. A one-day art craft workshop was organized by Pidilite, and the creativity of our children were unleashed. World Environment Day was observed with oath-taking, skits, quiz, and short films, as well as talks. Children from classes 2 to 12 planted and nurtured one medicinal plant. International Yoga Day was observed in the Vidyalaya. The highlight and unique feature this year was a collective meditation and pranayama session by the students and teachers. Surya Namaskara by students in front of the heritage site Vadakunada was the highlight of this year. The investiture ceremony was organized, and Sri K. Sudarshan IPS was the chief guest who inaugurated and pinned the badge of honor for our office bearers. For the Chinmaya Vidyalaya Model United Nation, 90 delegates represented 22 countries. KK Sajeev, Assistant Commissioner of Police, Thrissur, was the chief guest. The 3-day-long session taught the students the art of political analysis and problem solving. Most importantly, the students learned the finer nuances of conducting meaningful research and oratory skills. Matra Puja was conducted in a very, very befitting manner by expressing the love for their mother by the children. A 3-day camp, Jyotirgamaya, and a 1-day camp, Guru Saparya, was conducted for the students in connection with Balavihar. In the extempore competition Mayuka Shri, the quote of our Puja Gurudev are converted into super rhetorics by participants from all Chinmaya Vidyalayas as well as schools from Thrissur Sahodaya. In connection with the National Science Day, it was exciting to see Manav of class 7 exhibiting his coding skills with the usage of artificial intelligence for creating an robotic hand, which according to him
is helpful for the disabled people, a young scientist mind nurtured at Chinmaya Vidyalaya. The other days of importance that was observed in the Vidyalaya are Reading Day, Hindi Day, Sanskrit Day, Ramayana month celebrations, Onam, Sri Krishna Jayanti, Har Ghar Tiranga movement, Independence Day celebrations, Teachers' Day celebrations, Navaratri, Rashtriya Ekada Divas, Children's Day, Christmas, Republic Day, etc. Our Vidyalaya exudes a positive aura which is palpable. Puja Gurudev's blessings and the grace of the Omnipresent is often invoked. The school reopened on 1st of June and a Ganapati Homam and Paduka Puja was organized in the Vidyalaya. Guru Purnima and Mahasamadhi was observed and the whole school chanted Guru Stotram, Chinmaya Ashtagam performed Archana and sang bhajans. His Holiness Swamini Samhitananda Saraswati inaugurated the spiritual satsang for teachers and students. Periodically, students from classes 5 and above received pearls of wisdom from both Swamini Amma as well as Brahmachari Sudhirji. Teachers attended talks and other activities by reputed speakers to ignite their inner self. Students participated in the Gita chanting competition organized by Chinmaya Mission as well as the Bharatiya Vidya Bhavan Thrissur Kendra. In the field of sports and games, under the guidance of dedicated teachers and coaches, there is a visible improvement in the sporting arena. Coaching camps were organized every evening and specialist coaches were engaged for fine-tuning the students' caliber in basketball, football, badminton, athletics, roller skating and karate. Devadatt R, Aman and Amaya as well as Vaishnav J are winners of the district badminton tournament. Annual athletic meet as well as indoor games were organized in the Vidyalaya. Former Ranji player and Kerala cricket coach Sri P. Balachandran was the chief guest for the annual athletic meet. Thrissur district athletic meet had favorable results with 7 children receiving prizes and qualifying for the state meet. The highlight was a new meet record by Manasvi KS of 8C in the under 14 category in javelin throw. In the CBSE cluster meet, athletic meet, 2 of our children, Vaishnavi D. Nair and Shivika C. Menon of 10th and 8th, emerged winners at the state level, represented our Vidyalaya at the national level, which was held at Varanasi very recently. Seminars, talks and workshops are conducted periodically to sensitize our children in various areas other than academics so that they can apply the same in real life situation. The major ones are projected on the wall: Career Guidance by T.P. Sedumadhavan, Seminar on Anti-Drug Awareness, Adolescent Fantasy versus Reality by C.K. Suresh, Dreams to Reality by Sri Christo George, Chairman of HICON, India and Her Future by T.S. Anandaraman, Chairman of CSB, Rabies Awareness by the state government. Our alumni always makes us proud. Sanvit Shankar, who passed out recently, earned himself a seat in the prestigious Indian Institute of Scientific and Education Research. He is now selected to receive the prestigious Inspire Award instituted by the Government of India. The scholarship amount of Rs 80,000 per year for 5 years. Our alumna, Meera Mandahasan of batch 2017, was honored for receiving an appreciation under the Indian Book of Records for her spiral portrait of 5 famous personalities. Our alumni, Akash Krishnamurthy, who recently passed out, has been selected in the under-19 Kerala cricket team as a captain. His batting prowess will soon usher him towards progress of the Indian Premier League. Former head boy Devadatt Mullappally, now NDA captain, has been giving detailed insights to our children for NDA selection. Lumina Dr. Ardra Menon organized a workshop for our children on the topic bullying and mental health. Many of our alumni had rendered financial support to the deserving students during the 2 years of pandemic. Almost 63 students received support from our alumni. Every year, teachers are exposed to various workshops to hone their skills and to update their knowledge. More than 100 such workshops and capacity building programs were arranged by the CBSE, Sahodaya and other organizations and are attended by our teachers. It is a matter of pride to note that our Vidyalaya was selected as venues for the kindergarten training program organized by the Thrissur Sahodaya as well as the life skill workshop organized by the CBSE.
Catch them young, said our Puja Gurudev, and rightly so, for inculcating strong values. Our students have risen on several occasions to help the poor and the needy. Some of the support rendered are the support to the Pain and Palliative Care Society, support to a chemotherapy and radiation which was required for our sub-staff. Students of Standard 12 collected basic amenities and handed it over to the inmates of Asha Bhavan, a rehabilitation center. Children of Standard 10 collected rice and pulses to the inmates of NSS Bala Bhavan and orphanage. This annual report, which I read now, is just an encapsulated one, trimmed to highlight just the important points, just the tip of the iceberg. Paucity of time prevents me from diving deep. I'm extremely gratified to inform the esteemed audience that in academics, sports, and science, we have reached the national level. Let me conclude this report with a quote of Puja Gurudev, His Holiness Swami Chinmaya. Quote, "Achievements are not earned through proficiency alone. They are in fact rewards of our efficiency." Unquote. The temple of learning is still in the process of growth. What is already done is the result of sweat and cooperation of many. My sincere gratitude to all the members of the management for being our pillars of strength and support. To my support administrators, teachers, office staff and sub-staff for their undying sincerity and cooperation. Huge appreciation to retiring staff, Srimati Anita, Srimati Malini, Suresh and Chitra Devi. I am indebted to you all. To my dear children, whose diligence and hard work have fetched deserving rewards, I record my appreciation. I conclude by bowing my head to the Supreme for the constant guidance and to Puja Gurudev for his invisible presence and blessings. My journey of 36 years comes to an end on 31st of March 2023. I consider myself fortunate to be associated with an institution founded by a great master, managed by selfless gurus, and filled with positivity and cheer. My physical self will cease to be here in this campus, but my heart will continue to beat and echo Chinmaya, Chinmaya, Chinmaya forever. Thank you for having the patience to listen. Hari. Thank you, ma'am. May the divine light bless this occasion with auspiciousness and serenity. My humble pranams to His Holiness Ghabiranandji. Swamiji, with due reverence, I request you to light the ceremonial lamp. I also request everyone on the dais to join him. आत्मज्योति प्रदीप्ताय आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते 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 Pranam Swamiji. It's our proud privilege to request our chief guest, Sri Devan Ramachandran, Honorable Justice, High Court of Kerala, to inaugurate our 43rd Annual Day celebrations and address the gathering. To welcome to this function, Srimati Lakshmi Vishwambaran, President, Kolej Gram Panchayat, for the felicitation. Over to you, ma'am. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കോലടി ചിന്മയ മിഷൻ്റെ
43ാമത് ആനുവൽ ഡേ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ 43 വർഷം നമുക്ക് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ശോഭാമ്മ പറഞ്ഞു, ഈ 43 വർഷത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും സവിസ്തരം നമുക്ക് കേൾക്കാനിടയായി. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നതാണ്. ഒരു വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ എത്രയും ഉന്നതിയിലെത്തണോ അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. നമുക്ക് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു യുവതലമുറയെ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി നല്ല കുട്ടികളായി ഭാവി തലമുറയെ വളർത്തെടുക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അധികം അടിസ്ഥാന ഘടകം ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. ആ വിദ്യാലയത്തിൽ വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്മയ മിഷൻ വിദ്യാലയം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിലും കോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഉണ്ടാകണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും കോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിദരിദ്രരായ 27 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാതൃകമായി ആദ്യം തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നത് കോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരിക്കലും ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിനെ മറക്കുകയില്ല എന്നീ വേളയിൽ ഞങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്കിവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്കും ഈ സ്കൂളിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രശസ്തി ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ പലവിധത്തിലും എല്ലാ രീതിയിലും ഇതിനോട് നമുക്ക് ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. CA Dr. Venugopal, Director of Education, is our strong pillar of support and solace. I'm immensely delighted to welcome you to, sir, for the felicitation. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹരി ഓം. Respected chief guest who will be joining now virtually again. There is some connectivity problem. He will be joining now, we hope, to do the inaugural address. His Excellency Swami, our regional head Kerala, Swami Vidyalaya ji, our Thrissur Kendra Swamiji Gabenanand ji, Srimati Lakshmi Vishwambaran, Panchayat President, and our own strong supporter, Mrs. Shobha Menon, Principal, Mrs. Usha Prem, Vice Principal, Mrs. Anita, Senior Headmistress, Mr. Madhav Das, Headmaster, Vaishnav Head Boy, Aditi Head Girl, Mrs. Shobana Devadas, former Principal, Trustees, Management Committee members, my dear parents, teachers, and my dear students. ഇന്നത്തെ 43ാമത്തെ വാർഷികമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നിറഞ്ഞ സദസ്സ്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അൺഅവോയ്ഡബിളായിട്ട് ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചു. ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 5 മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചില കണക്ടിവിറ്റി ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ് us hope he will join. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളുടെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതാണ്. ഈ ഒരു വർഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാഡം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു പരിപാടി വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ കലാവാസനയും കായിക വാസനയും വളർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി കൊടുത്ത്
നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജി ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ സ്കൂൾ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്താണ് സ്കൂൾ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ ചിന്മയ വിഷൻ പ്രോഗ്രാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റയർ കരിക്കുലം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഈ ചിന്മയ വിഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഫിസിക്കൽ, മെൻ്റൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് മറ്റേ റിലീജിയസ്, ഐ മീൻ ഗോഡ് ഗിവൺ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പെട്രിയോട്ടിസം, നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യനാണ്, നമ്മുടെ നാട്, ആ അഭിമാനം കുട്ടികളിൽ വളർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സൽ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസുദേവ കുടുംബകം, ഒന്നാണ് നമ്മൾ, ഈ ലോകം ഒന്നാണ്, നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൂടി അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ വിദ്യാലയം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോയ ഓരോ കുട്ടിയും എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് ചിന്മയ പ്രോഡക്റ്റാണ്, ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ആ കുട്ടിയായിട്ട് പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവരുടെ കൾച്ചർ, അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, അവരുടെ ഭവ്യത, അവരുടെ വിനയം എല്ലാം അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കോവിഡായിട്ട് നമുക്ക് ആനുവൽ ഡേ നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആനുവൽ ഡേ വളരെ ഗംഭീരമായി ഇപ്പം നടത്തുന്നത്. ഇത് വളരെ യുണീക്കാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിൽ പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു, മാഡം ലക്ഷ്മി വിശ്വംഭരം പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചിന്മയ വിദ്യാലയം ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല, നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊരു PR വർക്കോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പത്രം വഴിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാരൻസാണ് നമ്മുടെ അംബാസഡേഴ്സ് ആവേണ്ടത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് അവസരം കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിനെക്കുറിച്ച് 2 നല്ല വാക്ക് പറയാനും വിദ്യാലയത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ്, നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ അവസരവും നമ്മുടെ പാരൻസ് വിനിയോഗിക്കണം. അത്രയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും, നമ്മളെടുത്താൽ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ്, മെറിറ്റിൽ വന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ 20, 15, 25, 30, 35 ഒക്കെ വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൾച്ചറാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം. എന്തവസരം കിട്ടിയാലും വിദ്യാലയത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ് സ്മൈലിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് അതാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇൻവിറ്റേഷനിൽ ഹെഡ് ബോയുടെ പേരുണ്ട്, ഹെഡ് ഗേളിൻ്റെ പേരുണ്ട്. ഹെഡ് ബോയും ഹെഡ് ഗേളും നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വേറെ വിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലും നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകതകൾ. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്സിസ് ശോഭ മേനൻ 36 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യാണ്. 22 വർഷം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ, 5 വർഷം പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതിനു ശേഷമാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അവരെയും കൂടി ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സീനിയർ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് അനിത, അവരും റിട്ടയർ ചെയ്യാണ്. അതിന് പുറമെ ഒരു ടീച്ചർ മാലിനി സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറും ഇത്തവണ റിട്ടയർ ചെയ്യാണ്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു കുടുംബമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആനുവൽ ഡേ നടത്താതെ വന്ന ആ പീരീഡിലുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഇത്തവണ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ഹരി ഓം. Thank you, sir. We now have the honoring ceremony, and I request Neena teacher to take over. I am extremely honored to read a brief profile about our dearest principal, Srimati Shobha Menon, who has had an illustrious career of 36 years in this esteemed institution founded by a great master. In the course of 4 decades, Ma'am has adorned multiple roles and won innumerable awards and accolades for herself and for the Vidyalaya. Our principal is a multifaceted personality, charismatic, optimistic, and fluent in many languages. Ma'am is an excellent teacher, an able administrator, and a fun-loving, talented colleague. Ma'am, you leave behind a rich legacy of fond memories that will remain for all of us a resource material to be learned, unlearned, and relearned. May I call upon His Holiness Swami Viviktananda Ji to honor Shobha Ma'am with a memento and drape a ponnada. The Honorable Justice Shri Devan Ramachandran sir has joined us online. A warm welcome to you, sir. Over to you, sir. I hope you can, and I go with premise that you are hearing and seeing me today. Okay. I see the principal showing her. See the DS, but I cannot see the students. It's a lovely setting that you have in the school today. I apologize for not being able to be there physically. I promise that I'll come another day, not very far away. Good evening. I hope the students are also hearing me. I heard Swamiji speaking earlier, and he was absolutely right. This is not the time for a speech. The parents are here to see the accomplishments, to watch the accomplishments of their students, and then to witness the fun and frolic that is normally associated with an annual day. I'm taken back to my old days when I was a student in the Bharatiya Vidya Bhavan. We used to look forward to the annual days, and we had, in fact, another day where the parents and students would get together also. It is something like an annual day, but not so. It was in between, actually. So an annual day is certainly something that we used to look forward to, and I'm sure that the students are no different now. Congratulations to the school. This is the 43rd day. And as I said, I would have loved to be there to see all the students and the parents in person. I really am at loss that I could not make it today. And I apologize for that because we had an official function which I couldn't miss today. I don't normally cancel any of my commitments, but this is one of those. And I place on record my apology.
In fact, I met Swamiji also, I think a few days ago, I think 4 or 5 days ago, at the TDM Hall in Ernakulam, when there was a discourse on Bhagavad Gita, and we had actually spoken about the ideals of education in a passing manner. That was not a program in which students had participated in great strength, and that too in large numbers. I've always thought that education is intended to make a student intellectually fearless. We spend at our school, at the Bharatiya Vidyalaya, I really continue with the fond hope that because I can see on the screen behind you that the internet connection is unstable. So I'm not sure if my voice is reaching you seamlessly. I hope it is, but I can see from the picture that the video connection is not strong there in your hall. But as I was saying, I can see the delay also. Doesn't matter. I think I'll go on. Now, the vision of the founder of this movement, Swami Chinmayananda, I read somewhere was invest in your child, not on your child. It's a very, very profound message that it is really imbibed. I had ascribed to it and imbibed it so well. I don't know whether this is the real time when we speak about all these ideals, but I'm certain that this is the time for us to reaffirm it and keep reminding our students about what really they mean to the world at large. If I today speak about honesty, rectitude, strength of character, sometimes at some places it is found to be very, very trivial. But it is not so. These are the most important corner blocks, building stones of a generation of the future. Unfortunately, somewhere along the line, over the years, an impression has sometimes been ascribed that these are not really fashionable, these are not really what the world or the new generation wants. I'm sorry. We have to go back to the brass tacks now. These are the most important of the ideals and values that we must now invest in our children. As Chinmaya Swami rightly said, we invest in our children, not on our children. The importance of those small things that we were told as students. I don't know if the students can hear me today, because when I was a student, and my father used to tell me, I would have, those days I did not take it very seriously. But then I remember what my father told me, and this is an aphorism that has been very often used when children are addressed. I don't know if you can hear me, but then if you can, please listen to this very carefully. It's a very old aphorism, one of the most common aphorisms, but something that we have forgotten, and therefore I thought I must tell you again. It goes like this: if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. This, my dear friends and my dear children, are really what the Indian ethos is in all its beauty and manifestations. The concepts of rectitude, honesty, righteousness, dharma, virtues, all these are timeless. These are not something of the past. This is of the future. This is what which will now carry India forward. And India is now becoming a superpower. We are already third or fourth as economic power. And our excellence will lie in how we now train our next generation. I always say this also: the Constitution of India, which is the highest law of the land, which is defined to be the grand norm, the law on which everything else is built on. It gives an obligation, it makes an obligation on every student, every person of this country to be excellent. Article 51, capital A, subarticle J, makes it an obligation. It is a duty. It is called a fundamental duty. We always talk about fundamental rights, but we seldom think about fundamental duties. Our constitution has something called the fundamental duties. And I always say that the article I just mentioned
which is that which makes excellence a duty, the most important and can you see me now? You can. Can you hear me also? All right. Sorry for all this technological the interferences that we are seeing. This is why I always say human brain can never be substituted by artificial intelligence or technology. Doesn't matter. That is only another facet of what we'll have to talk about in future, especially to our generation who believes technology can replace us. So as I was saying, I'll stop with this, but as I was saying, the students, the teachers, the parents, please understand that excellence is an obligation, it is a duty, because the article of the Constitution says that if every one of us become excellent, then the nation becomes excellent. It's a very simple principle. So how does India become excellent? India becomes excellent is not an option. I see myself frozen again. I'll go on. Now, as I was saying, when we spoke about the Bhagavad Gita a few days ago at the Chinmaya Mission program, where the global head was also there, and he was insightful and it was a master on the interpretations. But the Indian ethos is something that we have now lost over the years. It's now time for us to rebuild it, to reclaim it, and to reaffirm it. I congratulate the Chinmaya Mission for taking the lead. And I heard earlier, I had an opportunity to hear for about 5-10 minutes when Swamiji was speaking. There are schools and schools. Builders. The Chinmaya schools are one among them. And I'm certain that the generations that now come out of Chinmaya, I tell them, a school is not known by its infrastructure, by its buildings, by its grounds, or by anything else. A school is known by its alumni, its old students, the students who walk out of the school. You are the flag bearers of the name of the school, and Chinmaya Mission Kolari will be known by the students that they produce and who go to the world, spread that name. So now, therefore, it is a burden on you, because an annual day is also a day when at least a few of you are now going to go out to the world with the ideals and the ethos that you have imbibed from the school. And I'm sure that the school has put you in great state. I have no doubt, from whatever little I see on the video now, I know that the school is a wonderful and a brilliant school. And I'm certain that the students who come out will be world leaders. Congratulations to all of you for this 43rd year. And I hope that I'll be able to catch up and speak to you physically in the next imminent future. Thank you so very much. And thank you for your amazing patience at this time after all the technological disruptions we had. Thank you so very much. Thank you very much, sir, for your kind words. You are perfectly visible and audible to those on the dais and also to those in the audience. Thank you so very much. And because I was speaking to my phone and not to my computer, I had to have my glasses on. Thank you so very much. Thank you, sir. We continue with the felicitation program. Srimati Anita VN, our senior headmistress, will also be retiring this year after 36 years of dedicated service to the Vidyalaya. Anita teacher is the very personification of simplicity and grace and has been an English teacher in the truest sense of the word, taking her students to dizzying heights. She has also proved her mettle as a senior headmistress, a trusted confidant of the administrators, students, colleagues, and staff alike. Her dexterity with both English and Malayalam has enabled ma'am to leave indelible impressions among all those who come in contact with her. Anita ma'am's role in the publication of our annual magazine Chinmaya Dhwani in the past couple of decades is not merely worth mentioning, but just unsurpassable. From this rich experience, the publication of Chinmaya Vani, our periodic newsletter, has just been
a natural progression. It is my pride, privilege, and pleasure to request His Holiness Swami Viviktananda Ji to present a memento and drape a ponnada for our beloved Anita teacher in recognition of her 36 years of selfless contributions to the Vidyalaya. I also humbly request Swamiji to similarly honor Srimati Malini Suresh, our computer science teacher, who will be retiring this academic year after 22 years of dedicated and memorable service. Srimati Sabina Madhavan, our former headmistress, has retired last year after 19 years of commendable service. I request Swamiji to kindly honor Sabina teacher. Srimati K. Jayalakshmi, our former biology teacher, garden enthusiast, seed coordinator, and so on and so forth, has retired after 23 years of exceptional services. I hope Swamiji will honor Jayalakshmi teacher also. Thank you, Swamiji. Shri B. Vishwanathan, our senior accountant, retired earlier of 31 years of service. I request our diligent Director of Education, CA Dr. V. Venugopal, to honor his selfless and dedicated service by presenting a memento and draping a ponnada around him. Srimati Chitra Devi AM, our non-teaching staff, has retired after 40 years of selfless service to the Vidyalaya. It is my pleasure to request our Director, Sir, to similarly honor her. Srimati Chitra Devi AM, our non-teaching staff, has retired after 40 years of selfless service to the Vidyalaya. Our Director, Sir, will be similarly honoring Srimati Chitra Devi. Shri Ayyappan MK, our non-teaching staff, has retired after 31 years of dedicated service. We request Venugopal Sir to similarly honor him. Srimati Indira EP, our non-teaching staff, has retired after 31 years of selfless and commendable service to the Vidyalaya. We request Venugopal Sir to honor Srimati Indira EP. Srimati Radha P., another of our non-teaching staff, has retired after 22 years of selfless and meritorious service to the Vidyalaya. We request Venugopal Sir to similarly honor her. Thank you, sir. Recognition for merit breathes new life into and impresses the achievers and audience alike. Today, we honor some of our meritorious victors of this academic year in their respective fields. I welcome Kolari Grama Panchayat President Srimati Lakshmi Vishwambaran to give away the prizes. We start with Kerala State CBSE Kalotsav Prize winners 2022-23. Category 1, Arati Arun V, Folk Dance, first prize with an A grade. Category 2, Category 2, Janvi Sri, Bharatanatyam, third prize with an A grade, as well as Folk Dance,
third prize with an A grade. Group dance, second prize with the A grade. The team members are Fiza Fatima VM, Devapriya S. Nair, Evelyn Maria VB, Dakshina PS, Lakshmisri KS, Janvisri, and Pavitra Menon. Category 3, Anna Chalikal Santosh, folk dance, second prize with an A grade. Aisha Sia PM, story writing Malayalam, first prize with an A grade. Niranjana, violin Eastern, third prize with an A grade. Category 4, Vaishnav J, classical music, first prize with an A grade. Mridangam, first prize with an A grade. Light music, first prize with an A grade. The common category, group song, second prize with an A grade. The members are S. Manu Mahadevan, MB Shruti, Parvati Suresh, Parvati Menon, Shivani K, Krishnabhadra Suresh, and Vaishnav J. Thank you, Lakshmi ma'am. Next, I call upon Swami Ghabiranandaji, revered Acharya, Chinmaya Mission Thrissur, to give away the CBSE State Cluster Athletic Meet Prize winners 2022-23. Under 14 girls, Shivika C. Menon, first prize in 200 meter and third in 400 to 10 meters relay. She participated in the CBSE National Athletic Meet held in Varanasi and secured 14th position. Gauri Nanda KS, third prize in 100 meter race and 4 into 100 meter relay. Manasvi KS, third prize in 4 into 100 meters relay. And Saina Mohandas, third prize in 4 into 100 meter relay. Under 17 girls, Vaishnavi D. Nair, second prize in javelin throw. She participated in the CBSE National Athletic Meet held at Varanasi and secured 12th position. Under 14 boys, Archit Prasad, third prize in 3000 meters race. Under 19 girls, Manisha, third prize in javelin throw. Under 19 boys, Hasit P. Ramesh, third prize in 400 meter race. Pranam Swamiji.
I invite CA Dr. Venugopal, Director of Education, for distributing the Kala Pratibha and Kala Tilikam of Talent Time 2022-23. Category 1, Classes 3 and 4. Kala Pratibha, Sarang Parameshwaran, Unni 3B. Kala Tilikam, Satvika P. 4A. Category 2, Classes 5, 6 and 7, Kala Pratiga, Adit G. Menon of 7A. Kala Tilikam, Dakshina PS of 7C. Category 3, Classes 8, 9 and 10, Kala Pratibha, Adarsh P of 10A. Kala Tilikam, Anna Santosh of 9A. Category 4, Classes 11 and 12, Kala Pratibha, Vaishnav J of 12C. Kala Tilikam, Shreya V of 11D. From Category 2, for Kala Pratibha, we also have Sampreet Kumar Menon of 6B. I now invite our dearest principal, Srimati Shobha Menon, to distribute the prizes for the individual champions of the annual athletic meet 2022-23. From the senior section, boys, Harshit Ramesh of 12D. Girls, Pavitra Das of 11A. From the junior section, boys, Rishik of 10C. Girls, Vaishnavid Nair of 10A. Thank you, sir and ma'am. As our guest, Srimati Lakshmi Vishwambaran will be leaving shortly. I request His Holiness Swami Viviktananda Ji to present a memento to Madam as a token of our love, appreciation and gratitude to her. Thank you, Swamiji. I now request
CEO P. Radhakrishnan Sir to present the endowments. Punnokilil Saudamani Amma Memorial Cash Award to the outstanding student in academic, sport and cultural activities goes to Archana R of 10A. Sunil Kumar Memorial Award goes to Parvati S. Warrior of 10C. Best student in Gita chanting of Chinmaya Vidyalaya goes to Parvati S. Warrior. Best student in Sanskrit of Standard 10 goes to Gauri Menon. Best student in middle school section, that is classes 5, 6 and 7 with respect to academics and fine arts goes to Dakshina PS of 7C. Kala Pratibha from category 4 goes to Vaishnav J. The Nandu Memorial Award for topper in Sanskrit goes to A. Navaneet Santosh. A.K. Manjari, Aditya Alex, Anjali P. Rajesh, Gauri Gokuldas, and V.S. Gauri Nandana. The Nandu Memorial Award for topper in Sanskrit Senior Secondary 2022 goes to Shraddha K. The best reader from class 5 to 8 during the academic year 2022-23 goes to Tanmaya Kunal Nair of 7th standard. The Shyamala Ganeshan Memorial Cash Prize for student with excellent academic ability and communicative skills in English from standard 1 to 4 goes to C.M. Sri Padma of 4th standard. Advocate K.K. Unni Memorial Award to the all-rounder of Standard 10 goes to Parvati S. Varya. MP Manalar Memorial Cash Award to the best outgoing student with respect to academics, fine arts, sports and exemplary behavior from Standard 12 goes to S. Manu Mahadevan. Cash Award instituted by Srimati Geeta MP in memory of her father, late Sri Chulliparambil Gangadhara Menon for the Kala Tilagam from category 4 goes to Shreya V. Endowment Award instituted by Sri T.M. Krishnan and Srimati Padmaja Krishnan for the best students of Standard 9 whose keen interest is the study of science and mathematics goes to Adya Ashish of 9C. Dr. Upendra Desai, Srimati Hansa Ben Desai, Dr. T.M. Krishnan and Srimati Padmaja Krishnan for the best girl student of Standard 8 who shows her keen interest in the study of science and mathematics goes to Sanviya Shankar and Adira R. Kammat. Kadavathu Kochukutti Amma and Kadavathu Achudan Nair Memorial Award for securing highest marks in chemistry in Standard 12 goes to Anagha CN, Arsha AS,
Lynn Mary Jose. In her absence, her mother will be collecting the award. C.R. Bhaskaran Memorial Endowment Award instituted by Srimati Sini Bhaskaran for the student of Standard 4 who exhibits exemplary leadership performance, excellence in fine arts, sports and academics goes to C.M. Sri Padma. Thank you, sir. Now I request the Director of Education, Venugopal sir, to give away the prizes. Runners-up house prize goes to Yamuna House. The prize for the best house goes to Godavari House. Thank you, sir. All through the years, we have seen moments becoming memories. To breathe new life into those golden memories, I call upon our head girl, Aditi Ramesh Menon, and our head boy, Vaishnav J. 14 years of euphoria. Existence precedes essence, a philosophical view, namely existentialistic. A situation, place, or circumstances can unravel the most realistic experience. Here, this moment, I feel the essence of my 14 years of existence and strength. And in this prestigious institution, this phenomenal world encouraged, motivated, inspired, and strengthened my inner self in different degrees and ways. Each and every moment spent here is marvelous and thought-provoking. First of all, pranams at the lotus feet of our Puja Gurudev Swami Chinmayananda. Most respected His Holiness Swami Viviktananda, respected Chief Guest Honorable Justice Sri Devan Ramachandran, dignitaries on and off the dais, parents, teachers and my dear friends. Following the visions of Gurudev Swami Chinmayananda, the Director of Education Dr. V. Venugopal sir, our Principal Shobha ma'am, Vice Principal Usha ma'am and the faculty of different departments pave way for a conducive environment for academic, spiritual, and mental empowerment of all students without any compromise. I show my sincere gratitude to God for providing such wonderful days in my life in this institution. I entered this campus as a toddler, grew with loving, caring, and empathetic approach of my passionate teachers, from Usha teacher of kindergarten to leather teacher, our 12-way class teacher. To name some, Anita teacher, Ramya teacher, Sujata teacher, Divya teacher, Ambika teacher, Smita teacher, Anita teacher of social science department, our vice principal, and our principal, the charismatic, marvelous and resourceful person whose classes were as wonderful as her personality. It doesn't end here. There are many more of them. Their influence in my life can't be expressed in mere words. My grandparents were teachers. They once advised my mom, I think when she was entering into a teaching profession. They said that an efficient teacher can change a content as hard as a coconut shell into something soft and sweet like a grape. Yes, I experienced this in each and every teacher's classroom. Leather teacher. She really made me believe the phrase, home away from home. She inspired and cared us as a caretaker or a second mother with whom we can share anything and we can vent our heart out without any fear of judgment. Many teachers here recognize me as Ramnik's sister, and many of them still inquire about him. My brother was a challenged person who studied here for a few years. And yes, that's when I realized the perseverance, patience and empathy our teachers show towards differently abled children. Now, I wholeheartedly express my gratitude and respect to those who took care of him.
especially the former principal Shobana ma'am, his then class teacher Anita teacher, and Smita Shankaran teacher. Chinmaya Vidyalaya, a school with a difference, or an institution with a difference. The phrase itself reflects the institution's commitment and tolerance toward pupils with differences. And this institution should be marked as an inclusive school which stood for progressive and humanistic ideologies. As a product of Chinmaya Vidyalaya, I will hold on to these values throughout my life. Last but not the least, I must mention my co-head Vaishnav for being my morale booster. His and Niji teacher's support is something which helped me in this position. My classmates, we shared moments of laughter, debate, and whatnot. Maybe after a decade or so, the word school might bring out good memories and with it a tear of joy. I got the best of friends from here, and I really hope that we all stay connected wherever we end up. My dear juniors, hope you all collect beautiful memories from here. We'll miss each and every moment, like our fruity breaks and also the constant sister jokes. I hope you all stay connected. Please update me on your life and share anything and everything. Do text or call once in a while. My dear captains, vice captains, and prefects, you all encourage me to perform my duties as a head girl. I appreciate your cooperation, empathy, and friendship, which has enabled me to be a passionate human being. Going from here, I would miss all the excuses to get a free period, the urge to talk in between classes, etc. So, let me conclude by quoting Henry Wordsworth. Great is the art of beginning, but greater is the art of ending. This is not a goodbye, it's just a see you later. With love, Aditi. Thank you, Aditi. That was so power-packed. Vaishnav, the stage is all yours. I have heard people say, when you leave a beautiful place, you carry it with you wherever you go. Chinmaya Vidyalaya has always been one such place for me. Hari Om. My humble pranams at the lotus feet of our Pujya Gurudev, His Holiness Swami Chinmayanandaji. Respected Chief Guest, Honorable Justice Sri Devan Ramachandran, dignitaries on and off the dais, parents, my dearest teachers, and my beloved friends. Beginnings are usually scary, and endings are usually sad. But it's everything in between what makes it all worth living. As I stand before you, addressing you for one last time, I'm immensely overwhelmed by multitude of emotions because after 14 years of assemblies, exams, events in this very own school, it still hasn't hit me just how far we have come. I stepped into this Vidyalaya as the proud son of Srimati Bindu K, who is a teacher in the biology department and an endearing brother of Pranav. I still remember almost everyone around me saying, Pranav, my elder brother, is silent, but Vaishnav is violent. I guess I was just being vibrant. I was fortunate enough to have the guidance of the most loving teachers present in this Vidyalaya, especially my class teachers. Anita teacher in LKG, Sumati teacher in UKG, Maya teacher in first standard, Sahidi teacher in second, Ushapi Nambia teacher in third, Smita Balakrishnan teacher in fourth, Ramya teacher in fifth, Sujata teacher in sixth, Divya teacher in both seventh and eighth, Ambika teacher in ninth, Anita teacher in 10th, and Shija teacher in 11th and 12th. All of them were so caring and supportive. Love you, teachers. From what I have heard from my brother and my batchmates, one of the greatest misses I have had here in this Vidyalaya was not being able to be a biology student of our own vibrant principal, Shobha ma'am. Usha teacher made the difficult concepts of physics easy. Our director of education, Dr. V. Venugopal sir, was always our pillar of strength. Thank you all. On this auspicious occasion, I fondly recall the love and affection I have often received from our school chairman, Mugundan sir, and our deputy director of education, Srimati Shobhana Devadas. I am sure they continue to shower me with their blessings. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
Sabina ma'am's support and encouragement too deserves special mention at this juncture. Thank you, ma'am. I would like to thank the teachers from the English department, especially Sudha teacher, because of whom I am standing and delivering this speech with ease. I would also like to thank the physical education teachers, Niji teacher, Purnima teacher and Harishnan sir, along with the teachers from the fine arts department, especially Neetu teacher. My mother used to fondly recall that it was she who found out the spark of music inside me when I was in second standard, when I was casually singing, അഴലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവൾ മാഞ്ഞു പോയി നോവിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമായി. After that, for so many years consistently, I was able to represent the Vidyalaya in an array of competitions and bring laurels to my Vidyalaya. All these have been possible only because of my parents and the highly committed teachers of this Vidyalaya. Also, a special mention to my musical buddies of our choir group. In 11th standard, I was selected as the junior head boy. My sincere thanks to all the teachers who identified the leader in me and for believing in me. One of the best gifts this school has given me is my friends. I just can't imagine my school life without them. The moments shared with them are unforgettable and priceless. Special thanks to the head girl Aditi for being my comrade for the past 2 years. All the captains, vice captains and prefects, thanks to all of you for your love and cooperation. Also, special mention to my dear enthusiastic juniors. Last but not the least, I would also like to thank our non-teaching staff, the Chechis and the Chetans, who are there for any help. We meet to create memories and depart to preserve them. To meet and depart is the way of life, but to depart and then meet is the hope of life. As one of the great writers, Paulo Coelho, said, if you are brave enough to say a goodbye, life will reward you with a new hello. Goodbye until we meet again. I love you all. This is Vaishnav J signing off for the last time. Thank you. Thank you, Vaishnav. Who can deny the fact that Anida ma'am, our senior headmistress, is the very embodiment of serenity. Her smile radiates warmth and peace and comfort. I'm sure she's the right person to propose a vote of thanks on this auspicious occasion. Over to you, ma'am. Hari Om, and a delightful evening to all of you. Pranams to the Lord Almighty and Puji Gurudev. Esteemed guest of the day, Honorable Justice Devan Ramachandran, invited dignitaries on and off the dais, parents, teachers, and dear children. Gratitude is the healthiest of all emotions. It's my privilege and honor to express gratitude on this august occasion. We would like to extend our heartfelt obligation to our esteemed guest, Honorable Justice Devan Ramachandran, for inaugurating the function virtually. We owe a lot to you, sir, for enlightening our children. With deep reverence, we extend sincere thanks to our revered Swami Viviktananda Ji for blessing the occasion. Equally blessed are we to have our beloved Acharya Swami Gabirananda amidst us. Swamiji's benign presence itself is inspiring for all of us. On behalf of the Vidyalaya, let me thank Kolari Panchayat President in her absence for joining us and for felicitating the function. We extend our sincere gratitude to our director, sir, for showering felicitations for the function. And we extend sincere thanks to Sri Radhakrishnan sir, our Chief Executive, for being constant guidance, for giving us constant guidance. We take immense pleasure in thanking our principal, vice principal, and headmaster for exploring the possibilities and helping us reach a new horizon. We recollect
the unending support rendered by the trustees and the management in all our endeavors. Thank you, Shobna ma'am. Your presence makes this function special. My thanks are due to the retiring staff and their family for their valuable services and for joining us today. We are extremely thankful to all our dignitaries, special invitees, well-wishers, and alumni for the support. Thanks to Vaishnav and Aditi for the fond reminiscences. Many thanks to our parent community for their enthusiastic support and participation. Thanks to the unflinching support rendered by the non-teaching staff. Children are the central focus of today's function. Thank you, children, for your cute performance, which we are going to witness soon. We acknowledge our gratitude to the police force, the media, the Oscar event management, and the NCC volunteers from Chinmaya College for their wholehearted cooperation. Finally, let me place on record my heartfelt thanks to all once again for making the day a memorable one. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Our Kala Darshika is a cornucopia of cultural carnival, an explosion of lively colors and exquisite arts. It mirrors the myriad talents that are sure to mesmerize you. Just grab a seat and get transported to a world of entertaining extravaganzas. Chinmaya Vidyalaya Layega Navinata Chinmaya Vidyalaya Layega Ekta भारत माँ के लाल हम एक राग गाएंगे भारत माँ के लाल हम एक राग गाएंगे तन अनेक प्राण एक भाव एक गाएंगे तन अनेक प्राण एक भाव एक गाएंगे चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता कर्म धर्म प्रेम की ज्योत को जलाएंगे कर्म धर्म प्रेम की ज्योत को जलाएंगे कर्म धर्म प्रेम की ज्योत को जलाएंगे विनम्रता मनुष्यता सहिष्णुता सिखाएंगे विनम्रता मनुष्यता सहिष्णुता सिखाएंगे रूढ़ि रीति नीति और मूढ़ता मिटाएंगे मधुर मधुर स्वर्ग सा सभ्यता बनाएंगे रूढ़ि रीति नीति और मूढ़ता मिटाएंगे मधुर मधुर स्वर्ग सा सभ्यता बनाएंगे चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता भक्ति ज्ञान श्रद्धा के महत्व को बताएंगे भक्ति ज्ञान श्रद्धा के महत्व को बताएंगे विद्युत गति से हम परिवर्तन लाएंगे विद्युत गति से हम परिवर्तन लाएंगे सर्वक्षेम के स्वर्ण बीज को हम बोएंगे वसुदेव कुटुंब की भावना फैलाएंगे सर्वक्षेम के स्वर्ण बीज को हम बोएंगे वसुदेव कुटुंब की भावना फैलाएंगे मुस्कुराते रहे सदा चंद को हम गाएंगे मुस्कुराते रहे सदा चंद को हम गाएंगे भारतीय संस्कृति को खूब हम सजाएंगे भारतीय संस्कृति को खूब हम सजाएंगे चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता चिन्मया विद्यालया लाएगा नवीनता चिन्मया विद्यालया लाएगा एकता
नमः। शिवशक्तिकामः क्षितिरधरविः शीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिश्रिभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननी नामावयवता नामावयवता शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। The dance was simply superb. I am extremely delighted to invite Hari Krishnan Chatan of 2010 batch along with his wife Archana Chechi of batch 2012 to entertain with their duet song. Krishna Krishna Mukunda Janardana Krishna Govinda Narayana Hare Achyutananda Govinda Madhava Satchidananda Narayana Hare. അമ്പലപ്പുഴേ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവ
പരിഭവം മെല്ലയോതി വന്നുവോ കൽവിളക്കുകൾ പാതി മിന്നി നിൽക്കവേ എന്തു നൽകുവാൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നു നീ പരിഭവം മെല്ലയോതി വന്നുവോ തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും നാലാളറിയെ കൈപിടിക്കും തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും യമുനാ നദിയായി കുളിരലയിളകും നിലവില്ലമ്പലപ്പുഴെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം മെല്ലയോതി വന്നുവോ വരുമ്പോൾ നല്ലോലക്കുടയിൽ ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കാം വേലി പെണ്ണായി നീ വരുമ്പോൾ നല്ലോലക്കുടയിൽ ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കാം തുളസീതളമായി തിരുമലരടികളിൽ വീണെന്നമ്പലപ്പുഴെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം മെല്ലയോതി വന്നുവോ കൽവിളക്കുകൾ പാതി മിന്നി നിൽക്കവേ എന്തു നൽകുവാൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നു നീ Amazing performance. To kickstart this day with a fresh burst of vibrancy, we welcome the bubbly blooming buds of Chinmaya Vidyalaya College to amaze us with their bedazzling display showcasing folk dances from across the length and breadth of our incredible India. Hello, our country India is the home of diverse cultures, traditions, regions, languages,
art forms, and much more. This stunning contrast itself provides the face of our country that breathtaking beauty. Today, we, the primary section of Chinmaya Vidyalaya, proudly presenting before you the incredible India through the unique dance forms. Yes, dear ladies and gentlemen, be ready for the journey to the heart and soul of India. Let's begin with a heaven on earth, Kashmir, which is renowned for its traditional dances. The vast cultural background of Kashmir includes famous dances which trigger the festive spirit of the land. Let's welcome the Kashmiri group to the stage with a captivating performance. Maharashtra, the land of scholars, saints and actors, is best known for its Purogami culture. Koli dance is one of the amazing dance forms belonging to the fisher folk of Koli in Maharashtra. Let's get rejuvenated by the glorious Koli dance on stage.
मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हाणल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी पारू करतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी बेसावच्या बाजारी लोकांच्या नजरा पडतील गो तुझ्यावरी कला ग पारू करतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी मी ऐकली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी अगं मारतील कोली हाणल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी Rajasthan is famed for its traditional dance forms and music which have gained international recognition. Come, let's dive into that sparkling performance. Rangila forms, Karagatam and Kavadiyatam. Now, let's welcome the Karagams and Kavadis with utmost reverence and devotion.
அதை காண கண்காடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. சென்னிமலை முருகனுக்கு சின்ன காவடி பன்னீர் காவடி இளநீர் காவடி ஆடுதுங்க. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. The land of gods, the land of brave, Himachal Pradesh is well known for its various traditional folk dance forms with graceful steps. Come, let's together release the moment along with the dance and music on stage. सुनने की भक्ति चांदी दी चालर सुनने दी भक्ति पे चांदी दी चालर चंदन डंडी लो आई गया चंदन डंडी लो आई गया मेरिया बाकिया सजना तारा पर बंगलू को आई गया तारा पर बंगलू को आई गया. तू मरुएगा फुल सुलगना तू मरुएगा फुल सुलगना आऊं चमेली डालिया आऊं चमेली डालिया पाला खाने मोर भी नच दे पाला खाने मोर भी नच दे उसके बंगलू बनाना उसके बंगलू बनाना मेरिया बाकिया मेरिया बाकिया सजना तारा पर बंगलू को आई गया तारा पर बंगलू को आई गया. God's own country, our own state, Kerala celebrates the harvest festival every year in gratitude of a successful crop year. It's a time of utmost bliss and delight. Let's join them in their joy and gaiety. ताली तंदा तंदानी ताली तंदा तंदाना ताली तंदा तंदानी ताली तंदा तंदाना. കതിർ 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 കൊണ്ടുവായോ കല്ല കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ കതിർ 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 കൊണ്ടുവായോ കല്ല കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ പെണ്ണാളെ താമര കണ്ണാളെ വന്നാട്ടെ പൊന്നാരി പാടത്ത് വായോ കതിർ 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 കൊണ്ടുവായോ കല്ല കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ ताली तंदा तंदानी ताली तंदा तंदाना ताली तंदा तंदानी ताली तंदा तंदाना. இல்லம் நிற வல்லம் நிற
കതിർ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ The Pearl of the East, Goa is a treasure trove of culture, music, dance and art forms. The Goan dance, with its bewitching beauty, brightens our heart and soul alike. Let's be a part of the fun. Let's enjoy. Mucha mama, ani au Santa Tuca. Mucha mama, ani au Santa Tuca. Ani mazori chapila lagi fil madinata. Ani mazori chapila lagi fil madinata. Undir mama I love, ani pachi pona little. Undir mama I love, ani pachi pona little. Ani mazori chapila nataka yaka gasa nailo. Ani mazori chapila nataka yaka gasa nailo. Ya ya maya ya. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Barra da tamau melusi, istreti compri. Barra da tamau melusi, istreti compri. Alegna entrada melusi, Cristina sair. Alegna entrada melusi, Cristina sair. Por amor da voz melusi, eu fico saudade. Por amor da voz melusi, eu fico saudade. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache. We are proud to be an Indian. We are proud of our nation. Let's forget about all the differences. Let's stand as one family. May our mother country live long till eternity. Jai Hind. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली
the Chinmaya Vision program envisioned by our Puja Gurudev, His Holiness Swami Chinmayanandaji, with the sole purpose of imparting holistic values and a wholesome way of life to the young minds of the nation. To add a unique touch to this ideal, we present it today in the form of conglomeration of 4 languages: Malayalam, Hindi, English, and Sanskrit. And a very pleasant afternoon to one and all. Chinmaya Vision Program CVP concretizes Puja Gurudev His Holiness Swami Chinmayanandaji's vision of education. Yatha drashti tatha srishti. As the vision, so the world appears to us. CVP is a comprehensive educational program that integrates Vedantic philosophy and the best of Indian culture with academic learning. CVP aims to nurture the students to raise personal value and professional caliber, and to adopt a holistic vision that allows them to face the challenges positively and dynamically, to be successful and humanitarian world citizen, to give back their best to the society in a myriad way. CVP has 4 heads: integrated development, Indian culture, patriotism, and universal outlook. Let us watch this wonderful program. ഹരി ഓം. ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസികോത്കർഷയും ബൗദ്ധിക വിചിന്തനവും ആത്മീയബോധവും സന്തുലിതമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിശ്വമാനവനാവുന്നത്. ഈ ഗുണവികിരണങ്ങൾ ബാല്യത്തിലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഗുരുദേവൻ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി ചിന്മയ വിഷൻ പ്രോഗ്രാം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പരിപൂർണ വികസനം എന്ന ആശയത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗാവിഷ്കാരമാണ് വേദിയിൽ. Hari Om, and a very pleasant afternoon to one and all. Chinmaya Vision Program CVP concretizes Puja Gurudev His Holiness Swami Chinmayanandaji's
भर में ढेर सारे देश हैं और उतनी ही विशिष्टतम हर एक देश की अपनी संस्कृति और पहचान है। पर जब प्राचीनतम संस्कृति का जहाँ कहीं भी जिक्र होता है, वहाँ भारत का नाम बड़े आदर और ख़ास तरीके से लिया जाता है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। बात जो बतानी है 1000 वर्ष पुरानी है, विलुप्त हो रही जो रीत है ये वही मधुर संगीत। बड़ों का आदर नमस्कार, शून्य का आविष्कार, ओम की मधुर ध्वनि है ये भारतीय संस्कृति। सही जीने की यह विधि, औरत का सम्मान जैसे देवी, महाभारत जैसे युद्ध हैं, रामायण जैसे पाठ भी। अतिथि यहाँ है भगवान, प्राचीन यहाँ के पुराण, अनेकता में एकता, संग है गीता और कुरान। प्रेरणा यहाँ आशीर्वाद, गलत करे तो विवाद, रूप भोजन का प्रसाद, पापियों को है श्राप। शतरंज जैसे खेल है, वस्त्र धर्म के अलग, त्योहारों का प्रदेश है, ये मेरा भारत देश है। महात्मा महापिता लक्ष्मीबाई जैसी वीरता, मुगलों का राज है, अशोका की तलवार है। अंग्रेजों को दी मात है, ये सांस्कृतिक समाज है। घर की लक्ष्मी है बहू, कहीं मेहंदी की रीत है। शर्म यहाँ एक गहना, परिवार का एक साथ रहना। क्षमा में कोई शर्म नहीं, नवनिर्माण योगा भी यही। वेद आयुर्वेद पूजे जाते पशु भी यही। अलग अलग सभ्यता, विचारता विभिन्नता, फिर भी बनकर एक ये आर्यवर्ता है खड़ा। सच्ची मनुष्यता, सौंदर्यता की ये कला, चित्रकारी आरती लेख और लिपियां। डमक डमक ढोल है, वीणा की ताल है, नित्य यहाँ के विशेष, 6 ऋतुओं का ये देश। कर रहे संस्कृति नष्ट, आ गए हैं ऐसे दुष्ट, रोकना उन्हें हमें, करना अजर अमर इसे। आ रही जो पीढ़ी है, गलत चढ़ रही वो सीढ़ी है, रास्ता दिखाना है, संस्कृति को बचाना है। पहचान है ये देश की, इसे सांसों में बसाना है, बार बार दोहराना है, इसके अस्तित्व की रक्षा कर्म धर्म हमारा है। संपूर्ण भारतीय है क्या, ये सबको बताना है, ये सबको बताना है। True patriotism is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to one's country. Here we have a group of children with a mime show that presents before us the struggles and challenges faced by our freedom fighters when India was under the British yoke. Now, India has come a long way, marching ahead with our achievements, threats, and brave survivals in all walks of life. Let's watch this show and rejuvenate ourselves with the spirit of patriotism.
Singh Dhoni on strike. Finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विस्मृतभेदाः सन्तो निर्मलभावापन्नाः, विस्मृतभेदाः सन्तो निर्मलभावापन्नाः, एकीभावं हृदयारूढं सततं कुर्वन्तु, भो भो सततं कुर्वन्तु, सततं कुर्वन्तु। घर्षणलुण्ठनवञ्चनहननं प्रलयं संयातु, स्नेहस्रोतः प्रवहतु, भ्रातुर्भावो हृदि लसतु,
ഘർഷണ ലുണ്ഠന വഞ്ചന ഹനനം പ്രളയം സംയാതു സ്നേഹസ്രോത പ്രവഹതു ഭ്രാതുർഭാവോ ഹൃദി ലസതു അനിലഃ സലിലം അനലഃ സർവം സർവേഷാമേകം പ്രവഹതി രക്തമഭക്തം മാതു ഭേദോ മാ ഭവതു ഭോ ഭോ ഭേദോ മാ ഭവതു ഭേദോ മാ ഭവതു വിസ്മൃത ഭേദാ സന്തോ നിർമ്മല ഭാവാപന്നാ ഏകീഭാവം ഹൃദയാരൂഢം സതതം കുർവന്തു ഭോ ഭോ സതതം കുർവന്തു സതതം കുർവന്തു വിസ്മൃത ഭേദാ സന്തോ നിർമ്മല ഭാവാപന്നാ ഏകീഭാവം ഹൃദയാരൂഢം സതതം കുർവന്തു ഭോ ഭോ സതതം കുർവന്തു സതതം കുർവന്തു. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया. वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव Hari Om. A surprise musical dedication to our beloved principal Shobha ma'am, with the lyrical masterpieces composed by none other than our Sridevi ma'am of the Malayalam department, and the music composed by our very own music teacher Neetu ma'am. Shobha teacher, this is for you. शोभं शोभनं शोभनीयं शोभं शोभनं शोभनीयं पेरुं पेरुमयुं प्रावीण्यं शोभं शोभनं शोभनीयं पेरुं पेरुमयुं പ്രാവീണ്യവും ഉജ്ജ്വലോർമയായി മിന്നുമി താരകം ചിന്മയവാനത്തിലെന്നുമെന്നും ശോഭം ശോഭനം ശോഭനീയവാനത്തിലെന്നുമെന്നും കാലം പകയ്ക്കുന്ന സൗകുമാര്യം കാലാധിപത്യം കർമ്മവീര്യം കാലം പകയ്ക്കുന്ന സൗകുമാര്യം കാലാധിപത്യം കർമ്മവീര്യം മുകുളമായി വിരിയുന്ന പൂവുകളിൽ വർണ്ണമാരിവിൽ വിരിക്കും ബഹുമുഖത്വം മുകുളമായി വിരിയുന്ന പൂവുകളിൽ വർണ്ണമാരിവിൽ വിരിക്കും ബഹുമുഖത്വം ശോഭം ശോഭനം ശോഭനീയം ശോഭനീയം അറിവിൻ ശാന്തമായി കല്ലോലിനി പ്രജ്ഞാന നിറവിൽ തീക്ഷ്ണ പ്രകാശിനി അറിവിൻ ശാന്തമായി കല്ലോലിനി പ്രജ്ഞാന നിറവിൽ പ്രകാശിനി അനിതര സ്ഥൈര്യ സ്വരൂപിണി അനിതര സ്ഥൈര്യ സ്വരൂപിണി അനുഭവ മൂല്യ പ്രസാരിണി അനിതര സ്ഥൈര്യ സ്വരൂപിണി അനുഭവ മൂല്യ പ്രസാരിണി ശോഭം ശോഭനം ശോഭനീയം ശോഭം ശോഭനം ശോഭനീയം നവനവോന്മേഷം നവചേതന ഉയരത്തിലേക്കുള്ള സ്വപ്നവേഗം നവനവോന്മേഷം നവചേതന ഉയരത്തിലേക്കുള്ള സ്വപ്നവേഗം കുതുകിയാം കുട്ടി മനസ്സുകളിൽ കൂർമതയോടെ കൊളുത്തുന്നവൾ കുതു
കുറുകിയാം കുട്ടി മനസ്സുകളിൽ കൂർമ്മതയോടെ കൊളുത്തുന്നവൾ ശോഭം ശോഭനം ശോഭനീയം ശോഭനീയം ജന്മമൊന്നോ അനേകമെന്നോ അറിയില്ല ഈശ്വര പൊരുളെങ്കിലും ജന്മമൊന്നോ അനേകമെന്നോ അറിയില്ല ഈശ്വര പൊരുളെങ്കിലും പ്രൗഢമീ സുന്ദര ധർമ്മങ്ങളാൽ സഫലമീ ജീവിതം ധന്യധന്യം സഫലമീ ജീവിതം ധന്യധന്യം സഫലമീ ജീവിതം ധന്യധന്യം. As a token of love and appreciation, our 12th standard captains are presenting Ashobha ma'am a small token of surprise. Ma'am, please come forward and please receive the same from our captains of 12th standard. Hi. That was a very beautiful song by the choir group, which actually personifies our principal in all aspects. So we would like to give our principal a gift, a small token of our love. And ma'am, would you please open it? I call upon our golden boy, the head boy and the Kalatilagam, Vaishnav Chetan, for a song. അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം
മറുസന്ധ്യ മനമേ നീ പാടു പ്രേമാൽബം ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം അവളീ മണ്ണിൻ വിസ്മയം ഇനി എൻ്റെ മാത്രം എൻ്റെ മാത്രം അനുരാഗത്തിൻ മനമായി വന്നൊരു മനമേ നീ പാടു പ്രേമായി. Thank you. Tap your feet and snap your fingers in rhythm for another fabulous fusion of dance numbers from the 1950s to our present. From the black and white to the color, we present to you Hridaya Ragam. So enjoy! എല്ലാരും ചൊല്ലണ എല്ലാരും ചൊല്ലണ കല്ലാണി നെഞ്ചിലത്ത് കരിങ്കല്ലാണ് കരിങ്കല്ലാണ് നെഞ്ചിലത്ത് ഞാനിന്ന് തൊട്ടപ്പോ നീലക്കരിമ്പിൻ്റെതുണ്ടാണ് കണ്ടതയ്യ ചക്കരത്തുണ്ടാണ് കണ്ടതയ്യ നാടാകെ ചൊല്ലണ് നാട്ടാരും ചൊല്ലണ് കാടാണ് കരളിലെന്ന് കൊടുങ്കാടാണ് കൊടുങ്കാടാണ് കരളിലെന്ന് കദളിവാഴ കയ്യിലിരുന്ന് കാക്കയിന്നു വിരുന്നു വിളിച്ച് വിരുന്നുകാരാ 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 വന്നാട്ടെ വിരുന്നുകാരാ 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 വന്നാട്ടെ കദളിവാഴ കയ്യിലിരുന്ന് കാക്കയിന്നു വിരുന്നു വിളിച്ച് വിരുന്നുകാരാ 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 വന്നാട്ടെ മാറനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാറനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മധുരപ്പത്തിരി വെക്കണം മാവ് വേണം വെണ്ണ വേണം പൂവാലെ പശുവേ പാൽ തരണം പുഷ്പകത്തോണിയറി പോണോരേ നിങ്ങൾ പോയി 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 വരുമ്പോൾ പുഷ്പകത്തോണിയറി പോണോരേ നിങ്ങൾ പോയി 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 വരുമ്പോൾ മാനസ പൊയ്കയിലെ മായാദ്വീപിലെ മാടപ്രാവിനെ കൊണ്ടുതരാമോ ആതിര പന്തലിൽ പഞ്ചമി തളികയിൽ ദേവകന്യകമാരുടെ കോമൽ പൂത്താലി തരാമോ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും കൈ നിറയെ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് നിൻപദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും എന്റെ സ്വപ്നജാലം
മനുഷ്യനായ കുറച്ചൊക്കെ നാണം വേണം. നിൻപദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും എന്റെ സ്വപ്നജാലം. നീയൊരു മലർവാടി മധുമലർ മൊട്ടുകൾ പോരാടി വിഴികളാടി. ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. നിൻപദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും എന്റെ സ്വപ്നജാലം. അധരമൃത ജലശേഖരം നയന മദന ശിശിരാവൃതം. ചിരിമണിയിൽ ചെറുകിളികൾ മേഘനീലമൊഴുകി വരൂ. പൂഞ്ചുരുൾ ചായൽ എന്തൊരു മാദം എന്തൊരാവേശം. ഒന്ന് പുൽക ഒന്നാകുവാൻ അഴകേ ഒന്നാകുവാൻ. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കൂടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവല നെയ്യും തേൻ വണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ വണ്ടു ഞാൻ. അമ്പിളിക്കല ചൂടും നിൻ തിരുജടയിലേ തുമ്പമലരിനും ഇടമില്ലേ. പ്രണവമുഖരിതമാമി പ്രകൃതിയിൽ പ്രണയമധുനൈവേദ്യവുമായി വിരിയും മലരിൻ ഇതളിൽ ഹരനുടെ തിരുമിഴി കഴുകുകില്ലേ. അമ്പിളിക്കല ചൂടും നിൻ തിരുജടയിലേ തുമ്പമലരിനും ഇടമില്ലേ. ആദീവി പാദശ്രീ പോലെ മുന്നിലാരോ ചൂടി കാടും കർണീകാരം സ്വർണശോഭം. ദൂരക്കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക. ദൂരക്കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക. ദൂരക്കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക. ഉന്നം മറന്ന് തെന്നിപ്പറന്ന് പൊന്നും കിനാക്കളെല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുത്ത് കരവിനകത്ത് ചില്ലിട്ടടച്ചതല്ലേ വെറുതെ കോലം തുള്ളും മനസ്സേ പാവം ഈയും. വഴിയിൽ ചെക്കയുണരും വാലുവിറയും പക്ഷി പറയും ഭൂമിയിനി അടിമുടി കുലുങ്ങുമൻ കുറുവലും നനങ്ങുമ്പോൾ. ഉന്നം മറന്ന് തെന്നിപ്പറന്ന് പൊന്നും കിനാക്കളെല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുത്ത് കരവിനകത്ത് ചില്ലിട്ടടച്ചതല്ലേ. ും
കടലലയല ഇളകുമ്പോൾ നുരപദ നുര നുര ചിതറുമ്പോൾ എന്തൊരു മോഹം എന്തൊരു ചന്തം വിരൽ തൊട്ടു മണത്തരി അതിലൊരു നുര ചെറുപദ നുര നുര കരയില്ല മണലിന് കടലൊരു കുറി ചൊല്ലി കുറിമാനം എടുത്തൊരു തെന്നലിന് കര നൽകി തെന്നലത് പറ പറ നഗലത്തെ മുളയുടെ കരളിന്റെ കരളിലെ കനവിന് കട നൽകി മുളവാടി കാറ്റാടി കടലിന്റെ കഥയെല്ലാം കാടറിഞ്ഞേ കാടറിഞ്ഞേ കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവെള്ളം തുഴയുമ്പം പാട്ടൊന്നു പാടടി കാക്കക്കറുമ്പി പന്തിക്കൂടം കമഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളങ്കള്ള് കുടിക്കുമ്പം പഴങ്കഥ പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ ഛം ഛം ചമക് ഛം ഛം വീശിയകലെ തോണി തുഴയും തിങ്കളെവിടെ രാക്കടലിനടിയിലെ നിധിയുടെ നിലവറ തിരയുകയോ ആതിര നിലാവിന്റെ പാത്തിരികളാടുമ്പോൾ താഴെയൊരു പാട്ടിന്റെ തേന്തിരകളാടുന്നു എവിടെയോ വറയിലെവിടെയോ ചിറകൾ മുറിവുമായി പിടയും വലിയ കിളിയിൽ അലിവേകും പട്ടുതിര കുളിരാടും പട്ടുതിര മനമാകെ തേൻ പകരാൻ ഒരു സ്വരനിര
ഗണപതി തുണയരുളുക താണു വണങ്ങാം തകതിമി തകതകിലടി പേട്ട തുടങ്ങാം ഗണപതി തുണയരുളുക താണു വണങ്ങാം തകതിമി തകതകിലടി പേട്ട തുടങ്ങാം വൻപുലി മേലേറി വരും ഇളകളെ കാത്തരുളും നായകനെ ശ്രീമണികണ്ഠ മോഹിനി തൻ പൊന്മകനെ ശ്രീകരനും നന്ദനരെ നീ ശരണം കരികരസുതനെ അമ്പേന്തി കൊമ്പേന്തി തായങ്ങൾ പൂസും നീ അനുവാദം തന്നരുളണമേ സ്വാമി തിണ്ടകത്തോം തോം അയ്യപ്പ തിണ്ടകത്തോം തോം സ്വാമി തിണ്ടകത്തോം തോം അയ്യപ്പ തിണ്ടകത്തോം സ്വാമി തിണ്ടകത്തോം തോം അയ്യപ്പ തിണ്ടകത്തോം തോം സ്വാമി തിണ്ടകത്തോം തോം അയ്യപ്പ തിണ്ടകത്തോം ഗണപതി തുണയരുളുക താണു വണങ്ങാം തകതിമി തകതകിലടി പേട്ട തുടങ്ങാം. Thank you, dancers, for that enthralling performance. Moving on to a victorious young team who ruled the stage at the Kerala State Kalolsav, bagging the second prize with their immersive and mesmerizing portrayal of Ma Kali's victory over evil. Sit back and witness the power of our young goddesses.
of our seats and breaking out into goosebumps. What an electrifying performance. ഒരു മനോഹര ഗാനം. La 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 la. ഹേമന്തമെൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ തൂവും നിലാപ്പൂ നീ, പൂങ്കാറ്റുപോൽ നിന്നുള്ളിലെ പൂഞ്ചില്ല തേടുന്നു ഞാനിതാ. കിളിപാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ കാതിൽ കളിയോതുന്നു നിൻവാക്കുപോലെ. അതിലോലം അനുരാഗം തേന്മാരിയാ. നിന്റെ മൗനവും മൊഴിഴ തുന്നിയേകവേ എന്നും ഈ വഴി കനവൊടു കാത്തിരുന്നു ഞാൻ. എന്നിമിഷങ്ങളാനന്ദശലഭങ്ങളായി ഇന്നലയുന്നു നിന്നോർമ്മയായി. നെഞ്ചിന്നു ഞാലിൽ മെല്ലെ നിന്നെ എന്നും താരാട്ടാമോമൽ പൂവേ. ആഹാ ഹേമന്തമെൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ തൂവും നിലാപ്പൂ നീ. കണ്ണിലായിരം മെഴുതിരി മിന്നി നിന്ന പോൽ മെല്ലെ വന്നു നീ ചിരിമലരാദ്യമേകവേ. നിൻ ശിശിരങ്ങളിഴ പെയ്ത പുലർവേളയിൽ ഞാൻ മഴവില്ലിതളായി മാറി. മിന്നൽ കൺചിമ്മും താരം പോലെ എന്നിൽ ചേരാമോ എന്നും കണ്ണേ. ഹേമന്തമെൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ തൂവും നിലാപ്പൂ നീ, പൂങ്കാറ്റുപോൽ നിന്നുള്ളിലെ പൂഞ്ചില്ല തേടുന്നു ഞാനിതാ. കിളിപാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ കാതിൽ കളിയോതുന്നു നിൻവാക്കുപോലെ. അതിലോലം അനുരാഗം തേന്മാരിയാ. Thank you. We watched a display of folk dances. To change that up, we are joined by our incredible team of vocalists, the best from across the school for a soulful rendition, a musical medley of Nadaga Ganangal. We present Madhurikum Ormagal. Madhurikum Ormagale Malar Manjal Konduvaru Konduvogu Nyangalaya Manjuvattil
Tonight, we spectate this tale in the form of an enigmatic musical, one that won hearts at the district and state levels, bringing home first prizes and A grades galore. I welcome upon our mystical troupe of dazzling dancers, the 7 wonders of Chinmaya. പകിട 12 പകിട 12. ത്യജിച്ചു വനയാത്രയ്ക്കിറങ്ങുന്ന പാണ്ഡവർക്കുള്ളിൽ പുകഞ്ഞു പക. ഏറെ പ്രിയങ്കരനായി ധാർത്തരാഷ്ട്രർക്കു വഴികാട്ടിയായി നിന്ന ശകുനി. പാണ്ഡവരോടൊരു പകയതുമില്ലാത്ത ശകുനി കരുനീക്കിയതാർക്കു വേണ്ടി? ആരായിരുന്നു ഈ ശകുനി? ആരായിരുന്നു ശകുനി?
സംഗീതം പൊഴിയുന്ന നാട്, ഗന്ധർവ ജന്മങ്ങൾ നിറയുന്ന നാട്, ഗാന്ധാര വംശത്തിൻ തോരാത്ത പെരുമകൾ പാടി നടന്നൊരു പുണ്യനാട്. ഗാന്ധാര നൃപനാം സുബലനു സുതനായി പിറവി കൊണ്ടു ശകുനി, അതിമതിമാൻ ചാരതേന്തു മുഖിയാം ഗാന്ധാരി, അവളോ ശകുനിക്കു പ്രിയമേഴ്ത്തിടും സോദരി. അന്ധനാം ധൃതരാഷ്ട്രൻ കരം ഗ്രഹിച്ചു, ഹസ്തിനാപുരവധുവായി ഗാന്ധാരി. പതിക്കില്ലാത്ത കാഴ്ച എനിക്കെന്തിന്? സോദരിക്കിരുളാണ്ട ജീവിതം നൽകിയ ഹസ്തിനാപുരിയെ വെറുത്തു ശകുനി. അപ്രീതിയേതോ ജനിക്കയാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര സുബലനെ സുതരയും തടവിലിട്ടു. ആളുന്നൊരഗ്നിയിൽ പകരുന്നൊരെണ്ണ പോൽ ശകുനിതൻ നെഞ്ചിലെരിഞ്ഞു പക. കൂരിരുട്ടിന്റെ കല്ലറയിൽ ഉണ്ണാനൊടുക്കാനുമില്ലാതവർ കുഴഞ്ഞു. ഒരു പാത്രമന്നം ഉരുളയൊരോന്നുണ്ട് സൗബലർ പട്ടിണിക്കോലങ്ങളായി. ഈ ഒരു പിടി അന്നം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇളയ പുത്രൻ ശകുനി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നിലനിർത്തട്ടെ. അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കട്ടെ ഹസ്തിനാപുരിയെ മുച്ചൂടും മുടിക്കാനുള്ള മാർഗം. പട്ടിണിയാൽ പ്രിയർ പിടയുമ്പോൾ കണ്ണീര് കൂട്ടിക്കുഴച്ചന്നമുണ്ടവൻ ശകുനി. താതനും സഹജരും പട്ടിണിയാലോടും ഒന്നതും കണ്ടു വളർന്നവൻ ശകുനി. നീറുന്ന പകയുടെ നെരിപ്പോടു നെഞ്ചിൽ അണയാതെ കാത്തവൻ ശകുനി. ശകുനി അന്ധമാധികാരം പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്ന പിതാവിന്റെ തുടയെല്ലിനാൽ തീർത്തോരച്ഛന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുമാ ചതുരംഗക്കരുക്കളെ ശകുനി തന്നായുധം. ആർക്കും വഴങ്ങാത്തൊരാ ദുര്യോധനന് വികലമാം ബുദ്ധിയുപദേശിച്ചു. പാണ്ഡവർക്കുള്ളിൽ കൗരവന്മാരോടൊടുങ്ങാത്ത വൈര്യം നിറച്ചു വച്ചു. പകിട 12
കാത്തൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കവരെ വഴി നടത്തി സൗബലേയൻ കരുനീക്കി പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിച്ചിടുമ്പോഴും കരുനീക്കം കൗരവർക്കെതിരെ. പുത്രൻ ശകുനി ഭീഷ്മരോടും ധൃതരാഷ്ട്രരോടും ധാർത്തരാഷ്ട്രരോടും തീർത്ത പകയായിടും 18 നാൾ നീണ്ട ഘോരയുദ്ധം. കഥ പോലെ ഇത് കാകോലൂകിയ കഥ പോലെ ശകുനി ഇന്നും ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത കടം കഥ പോലെ. Coming up next, we have our captivating students on stage. Our energetic 9th graders, brimming with enthusiasm and excitement to display their agile and synchronized moves. All I have to say is to be prepared to be bowled over by their dance and tunes. The stage is all yours. സകൃതകൃതമായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കലാപരിപാടികളാണ്. കരിന്തോല് സംഘമാകെ പട്ടിക്കാട്ട് കൂത്തുകാട്ട് പോട്ട് ഗ്രാമത്താളം ഒന്ന് പോട്ട് നാട്ട് കൂത്തുകാട്ട് ചിളമ്പാട്ട ചുട്ടിക്കാട്ട് കാറ്റ് രണ്ടായി വെട്ടിക്കാട്ട് ജല്ലിക്കട്ട് കാളയാട്ട കൂർത്ത കൊമ്പിൽ കുത്തിക്കാട്ട് 4 കാല് 4 തോള് വിരട്ടി താളം ഒരുക്കിക്കാട്ട്. എൻ പാട്ട് കേക്ക്, എൻ പാട്ട് കേക്ക്, എൻ പാട്ട് കേക്ക്. നാട്ട് 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 കൂത്തുകാട്ട്, നാട്ട് 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 വെട്ട് കൂത്തുകാട്ട്, നാട്ട് 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 പാട്ട് പഠിച്ച് തപ്പടിച്ച് കാട്ട്, നാട്ട് നാട്ട് നാട്ട്
കാട്ട് വെട്ടി കൊടിയ നാട്ടി വീരം കാട്ട്. I've had enough of this nonsense. You two out. No, Jake. I've had enough of your bullying. Oh, way! ട്രാക്ക് മാറ്റി. மல்லி கட்டி வச்சா வட்ட கருப்பு பொட்டு வச்சா சந்திரனில் இருந்து வச்சா சாரப்பாம்பு இடுப்ப வச்சா நட்சத்திர தொட்டி வச்சா கரும்பு கோடு நெத்தி வச்சா இஞ்சி வெட்டி கண்ணம் வச்சா இம்மா தூண்டு வெக்கம் வச்சா நெத்தி பொட்டுல தூக்கி பொட்டு போல வச்சா மல சுத்து பட்டு உர பார்க்க கண்ணு பொட்டு வந்த மல தெத்து பல்லு உரத்துல உச்சி கொட்டு நேரத்துல பட்டுன்னு பத்திய முச்ச கட்டம் கட்டம் மல ரஞ்சிதமே ஏ ரஞ்சிதமே ஏ ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்ன மோதடி வலிக்கு கொஞ்சனுமே அடி ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்ன மோதடி வலிக்கு கொஞ்சனுமே வந்தது 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 மனசு சத்திரமே சத்திரமே நான் நித்திர 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 கேள்வி சத்திரமே சத்திரமே கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா கல கலதா பொட்டு வச்சா சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா சரப்பா இழுக்க வச்சா வச்ச புட்டு ஒன்னையும் தூக்கி நெத்திக்கு மத்தியில் தொட்ட வச்ச வாழை ருச்சி தொட்டு நேரத்துக்குள்ள வச்ச கட்டம் தொட்ட வாழை ரஞ்சிதாவே. അട്ടും മുട്ടും മോഹം മുട്ടും തട്ടും ദാഹം നോക്കി നിന്നാൽ കണ്ണും കണ്ണും പിടിവിടും കാലം പെണ്ണായാൽ കണ്ണിലുണ്ട് താളം പെണ്ണിന്റെ നടക്ക് താളം പെൺപൂവിൻ ഇതളിലുണ്ട് താളം പെൺമോഹം അഴക് തഴുകും താളം ചിരിപ്പ് താളം നടപ്പ് താളം പെൺവഴക്കടിച്ചാലതും താളം പെൺമോടിയ മനസ്സ് മാറ്റും താളം പെണ്ണോടിടയും മുളതപതാളം Next, we have a scintillating dance performance. Through this semi-classical dance performance, Parvati Parameshwaran, our alumna of batch 2015, will depict the immaculate glory of Lord Krishna. Followed by this, we have the expression of the divine love of Radha and Krishna
by Shreya and Kirtana of the 11th grade. Sit back and enjoy. மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் மாலையில் பொன்மாதினில் நான் துயில் கொள்ள வேண்டும் காலையில் உன் கண்களில் நான் வெயில் காய வேண்டும் சகியே 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 என் இசைக்கும் ஆசைக்கும் பூசைக்கும் நீ வேண்டும் ஆணுக்கு எழுதிய இலக்கணம் உன்னிடத்தில் கண்டேன் என் பாதத்தில் பள்ளி கொள்ள உனக்கொரு அனுமதி தந்தேன் என் நாடை தாங்கிக் கொள்ள என் கூந்தல் ஏந்திக் கொள்ள உனக்கொரு வாய்ப்பல்லவா நான் உண்ட மிச்சப்பாலை நீ உண்டு வாழ்ந்து வந்தால் மோற்றங்கள் உனக்கல்லவா மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் தக்கிட்ட தக்கிட்ட தக்கதோ தின்ன ததிக்கிட்ட கதொங்கு ததிக்கிட்ட கதொங்கு ததிக்கிட்ட கதோ தக்கிட்டதும் தக்கிட்டதும் திம் தக்கிட்டதும் திம் தக்கிட்டதும் Tonga da kita tonga da kita tagadin din tatum tagadin din tatum tagadin din tatum tagadin 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 din tatum tagadin din tatum tagadin din tatum tagadin 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 tum tatakita tagadin tum tatakita tagadin tum tatakita நறுமுகையே நறுமுகையே நீ ஒரு நாழிகை நில்லாய் செங்கனி ஊறிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய் அற்றை திங்களன் நிலவில்
நெற்றித்தரள நீர்வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றித்தரள நீர்வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா திருமகனே திருமகனே நீ ஒரு நாழிகை பாராய் வெண்ணிற புறவியில் வந்தவனே மேல்விழி மொழிகள் கேளாய் அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில்லாமல் வேறில்லையே கிருஷ்ணா உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில்லாமல் வேறில்லையே நிதம் காண்கின்றவான் கூட நிஜமல்ல இதம் சேர்க்கும் கணா கூட சுகமல்ல நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் கமதனிதானிதவமகமருகரித உன்னை காணாமல் பெண் நெஞ்சு தடுமாறுதே விதையில்லாமல் வேறில்லை நடன பாப சுதிலயகங்கா சரி வர தூங்காது வாடும் மனுதினம் உனக்காக எங்கும் ராதாதான் உனக்கென ராதாதான் உனக்கு ஒரு ராதாதான் உடலணிந்த ஆடை போல் என அணிந்து கொள்வாயா இனி நீ கண்ணா தூங்காத என் கண்ணின் துயில் உரித்த கண்ணந்தான் இனி நீ இது நேராமலே நான் உன்னை பாராமலே நான் பின்னிருந்து வந்து என்னை பம்பரமாய் சுழற்றி விட்டு உலகுண்ட பெருவாயன் எந்த வாயோடு வாய்ப்பதித்தான் இங்கு பூலோகம் என்றொரு பொருளுள்ளதை இந்த பூங்கோதை மறந்தாளடா Much awaited performance of our very own Backstreet Boys, the dynamic and promising movers and shakers of the 11th standard, ready to transport us to the extraordinary worlds with their dizzying skills on stage. When the night has come, when the night has come and the land is dark, when the night has come, when the night has come and the land is dark, and the moon is the only light, and the moon is the only light, and the moon is the only light, we will sing. Darling, darling. ओ रहबरा मेरे रहबरा हो तुझसे वास्ता तू मंजिल है और तू ही उस मंजिल के आगे का
रास्ता। दिलदारा दिलदारा ये रखते भरता जग सारा, दिलदारा दिलदारा नजरों कदम के सब वाला, दिलदारा दिलदारा अब जीता जब तुझसे हारा, दिलदारा दिलदारा। പെണ്ണെ കൊതിയില്ലേ നേരിൽ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടേ എൻ വേളിപ്പെണ്ണ്, കവിളത്തുണ്ടേ കണ്ണാടിത്തുണ്ട്, ചുണ്ടത്തുണ്ടേ ചിങ്കാരച്ചുണ്ട്, നീലക്കായലുപോൽ തോന്നും മോമൽ കണ്ണാണ്, മുടിക്കാർ മുഖിലും തോൽക്കും നാടൻ ചേലാണ്, കൊണ്ടേ പോരാം പെണ്ണാളെ പൊന്നോണക്കാലത്ത്, കണ്ണും നെഞ്ചും കണ്ണാളെ നീ കാണും നേരത്ത്, തങ്കത്താമര പോൽ ഊന്തൻ ചിന്തും നെഞ്ചാണ്, ചെല്ലത്താരകളും പെണ്ണും പണ്ടേ കൂട്ടാണ്. എന്താ വച്ചിക്ക Come una tirapori, bam bam barno gulira nari. Landole una tiracori, lei la pappal di piari. Ieri che ti padadi mesu, tini namutone elgi payu yesu. Nenu bota, bailelli bota, keregi sei gori. I now invite Vishnu Chatan and Manu Chatan of 2020 batch for a dual dance. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, कुड़िया दे दिल उत्ते रूल करांगे, एही बाजारा बिच फैली है हवा, तोड़ांगे रूमियों दे लब दा रिकॉर्ड भी, लिखांगे इश्क दा पाठ नवा, हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बना। Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go! इंग्लिश ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी बॉय, सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉय, इंग्लिश ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी बॉय, सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉय। என்ன மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. கட்டி வச்சா கலகலகா பொட்டு வச்சா, சத்திரல் ரெண்டு வச்சா சாரா பாம்பு இடுப்பு வச்சா, வச்ச கொட்டில நெய்யும் தூக்கி நெத்திக்கு மத்தி மொட்ட வச்சவளே, உச்சி கொட்டு நேரத்துக்குள்ள வச்சா கட்டம் தொட்டவளே, ரஞ்சிதவளே
Dear teachers, thank you for all those memories and love. We love you to the core. This one's for you. ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। So much for that amazing performance. Now we are coming to the grand finale of our 43rd annual day celebration. We wrap up our evening on a blissful note through a musical Shanti Mantra.